If you imagine a typical Nairobi street and take away the space occupied by vehicles, you aren't left with much. In the bustling city space, where towering buildings loom large, a network of walkways emerges as arteries pulsating with life, yet often choked by the vibrant clamor of hawkers and touts beckoning to potential customers. In Nairobi, vehicles dominate the streets. This is the most chaotic street in the capital city. If you spend time walking in some parts of the central district, you find yourself forced to fight for every little space that emerges. In this city, pedestrians are not given time and space to walk safely. In most circumstances, they must run. Hello there, welcome to the Kenyan Historian. My name is Enoch Sikolia. Indeed, we are coming to you from a city that is East Africa's economic powerhouse. Nairobi is one of the fastest growing cities in Africa, but beneath the growing population of skyscrapers, there is a problem: chaos. Okay, let's begin from where it all starts. This is Koja. In this bustling metropolis, the streets are more than just thoroughfares. They are a stage where the drama of urban living unfolds with chaotic precision. The vibrant capital city of Kenya is known for its energy, diversity, and bustling streets. But amid its dynamic pulse lies a darker truth: disorder. In the labyrinthine web of Nairobi's bustling streets, Koja roundabout stands as a symbolic crossroads. It is where Tomboya Street, named after Kenya's freedom fighter Thomas Odhiambo Mboya, a man of both legend and legacy, unfolds depending on the direction one approaches. Time to cross. It is also the beginning of all the madness you experience along the busy street. To witness it, you stand here Very chaotic, man. and observe. It is almost midday, and by normal standards, you don't expect heavy traffic in the Kenyan capital city. It is what is basically called off-peak hours. But as you can see behind me, this is a heavy traffic jam for cars coming into the central district via Moranga Road, which basically joins Thika Road and Limuru Road. So where
is the problem? Despite having a busy terminal at the center of the roundabout, matatus, as Kenya's paratransit minibuses are called, pick people here. Blocking the road and endangering others. Chaos, right? There is no stage here. They do it in total disregard of traffic regulations. They don't care who is watching. Naona unapanda hapa juu bwana. Hapana, ni mtu kwa anaendesha akiwa kwa simu. Oh, kuna mtu anaendesha akiwa kwa simu. Sipozi mpaka nataka kumpita. Analeta shida. For pedestrians, navigating this roundabout, like in many places along the street, is always a dangerous undertaking. Just ask this lady who was knocked down by a speeding bus. Her shoe got stuck under the tire, but she narrowly escaped. A crowd would gather. They wanted the bus driver to take responsibility. Sasa unakimbiza nini na maji? Anataka kwenda. Kuna gari inasema kuwaluzi. Ndio anatoka. Songa hiyo kuna kesi kubwa, kuna kesi kubwa. Kuna kesi kubwa, wewe songa hapo. Piga picha iende ndani. Umeishika vizuri? Umeishika vizuri? Before he was taken by the police, he claimed the lady was on the wrong. Nini imefanyika? Hakuna dereva qualified. But driver anafaa kuangalia mbele. Inakuwa aje? These bus drivers don't care about anyone's safety. They rush to be fast on the pickup line. Ambo. Pita inakuwa ngumu. Pita inakuwa ngumu sana. Haya, kuja. Ngoja bana. Ngoja. Haya. Unaenda mpaka wapi? Pale. Tunga hapa chini. Kwanza inastahili kuwa kini kwa barabara kwa sababu watu ni wengi wanavukiaga hii area Tomboa Street. Wengine wametoka Kikomba, wengine wametoka na huko chini, wengine wametoka huko bus station na wanapanda. Watu wengi sana wanatumia hii barabara Rimu Road na Thika Road. So wengi wanatumia Tomboa Street kupanda. So ukiwa kama dereva unastahili uangalie watu sana. Kwa majina naitwa John Dongo
Na mimi ni dereva kwa hizi gari za Kakose. Wewe sasa unaendeshanga wapi na wapi? Sana sana sisi tuna apply route ya kuanzia Nairobi hadi Banana. Saa zingine tunaondoka Banana, tunaenda Ruiru, tunatoka Banana, tunaenda Kikuyu, tunaenda mpaka Rimuru. I mean tuko within 2 town. Tunacheza route za town. Alafu kitu kingine watu hawajajua mambo ya Nairobi. Hao watu wote wako Nairobi. Fikira ile inakuwa mingi kwa watu wa Nairobi. Inafikiria mambo ya pesa. So kama mtu amekosa pesa, lazima kuwe kiote akipita, mbona unanisukuma nini? Fujo, Along Tom Mboya Street, disorder reigns supreme. Every corner presents a new challenge. Here, buses park on the street, blocking lanes. Motorcycles maneuver recklessly. Hawkers occupy pedestrian walkways, and pedestrians have a hard time dodging vehicles. Well, typically, this is rush hour in the Kenyan capital, Nairobi, and everyone is headed home. Those on foot, those looking for matatus. This is what we call matatus, the minibuses here. And as you can see, everyone is headed from one point to another. So many buses end up in the central district. A bigger percentage of them end up along this stretch. And with no single terminal, parking bay or orderly system, they just park anyhowly along the street. They occupy an entire land, from one side of the street to the other. Mimi naitwa Ali Washira, mimi ni conductor wa Metro Trans East Africa. Nimekuwa kwa hii industry kwa miaka 2. Okay, kitu moja inafanyanga nipende hii job. Mimi am a social person. Yes. Kwa kuwa hii job inafanya ni interact na watu wengi kwa kila siku. Yes. Iwanga inani encourage na inanipea motivation. Watu wa all kinds of people. Yeah. In fact kuna kitu moja sisi tunasemanga sisi madodi. Kama kuna watu wataenda mbinguni ni maconductor, because sisi wanga tuna serve everybody regardless of the race and color and the tribe. Regardless of mimi ukikuja kwangu kuna shida yako, mimi nakusikiza. Regardless wewe ni nani. Sisi kwa kusema ukweli watu wa matatu wanga wachaji kwa traffic. Kama kuna watu orderly ni watu wa matatu. Because kila sako inakuanga na mpangilio yake. Gari inaingia kwa kila wakati. Zenye yaziko kwa line sinaendanga kungojea huko nje ya town. So kila sako imepewa place yake. Na kila sako iko na mpangilio wake. Sisi watu wa matatu hatuleti traffic jam kwa town. Lakini sasa wakati umesema watu kama hawako, unaona kwamba magari yanakaa muda mrefu town kuliko venye haistahili. Yeah. Well, along this street, everyone and everything is on the move. Vehicles are moving, people are moving, handcarts are moving. The biggest percentage of the space along Tom Mboya and the adjacent streets is occupied by dead metal. Not death metal, but dead metal. Vehicles sitting and taking up half of the street, leaving other vehicles, motorcycles and people fighting for the little space left.
Hiyo ni kazi ya Kanjo. Kanjo ameuza hapo. Wameuzia wale stage. Wanauza stage. So hii katolewa pia, traffic inafunguka pia. Ndio. Mtoa mkoko. Sasa unaona, ametan kuja hivi anatan. Ameona anataka kwenda opposite. Yeah. Unaona kitu kuna konga na non-motorist na motorized transport. Yes. In Nairobi system kuna so much conflict. Unaona? Yeah. Like space ni kidogo, ukiangalia hii space this is like 8 meters. Kila mtu anataka kupita kwa hiyo 8 meters. Matatu, mkokoteni, bodaboda na watu within 8 meters wailing. Aya, ukiangalia ile dedicated lane ya watu yenye ni 3 meters ama 2 meters, imechukuliwa na hawkers, imechukuliwa kuna wezi na kuna hizo biashara. Hapo mbele yao unaona wanaweka banners and everything. Wezi wamechukua? Wezi wamejaa. Sasa tembea hadi railways na mfuko hivyo uone kama unafika na simu. Utapata hauna simu. Actually the safest place ya kutembea town ni hapa katikati. Pitia mbali kidogo. Kidogo. Niambia unaitwa nani? Mimi naitwa Evan Sogachi. Yes. Unafanya nini? Mimi ni urban planner na deal na architecture na planning. Nili graduate KU. Nili graduate 2021. Unajua mimi ni alumni wa KU. Nilikuwa nalala first of all nilala Ruwenzori. Mimi nilikuwa karibu na Ruwenzori. Nililala Ruwenzori. Kwa prefabs. Huko mwisho nilikuwa nalala. Mimi nilikuwa Ruwenzori 3 lakini nilikuwa from 204 to 208. Mimi nilikuwa Ruwenzori 9 I guess. From 2016 to 2021. To 2021. Yes. Beautiful. Alafu nikaenda Old Menengai. Mimi nilimalizia sasa Old Menengai. Old Menengai 3. I guess nyinyi mlikuwa mnakubaliwa kukaa hostel for long. Sisi ilikuwa ni first year, second year you are done. Sisi tulitoka hostel mpaka kutoka. Okay. Space zimepungua. Space imepungua, sasa population ni kubwa of course. Nimekuona hapa unatembea kidogo. Yes. Labda uniambie unaonaje hii street hii Tomboya? Tomboya is very chaotic. Yes. Ikikuja kwa planning matters, kuna panga kuwa na away yenye unafaa kuplan street major kama hii. Unaona kuna kuwa na dedicated walkways, kuna kuwa na dedicated space ya hawkers. Then kwa barabara kuna kuwa na space wana allocate for easy on street parking na sasa space ya barabara ya watu. But sasa according to population venye imekuja, not only population ya watu but hadi magari pia zimekuwa mingi. Imekuwa tu chaotic, ni wewe ukanyage mahali unaweza ukisonga. Na hiyo by the security nayo. Security imekuwa noma juu just last week my sister amejoin UN first year. Alibiwa kwa hizi streets ziko crowded. So hizo streets zikiwa crowded hivyo ama pickpocketers wanatumia hiyo space. Wanapata good chance na good environment ya kukuibia simu yako pale. All because planning imekuwa very poor. And because of congestion na enyewe street huwezi widen street any further. Juu unaona hii waili venye iko ni kadogo. But wanafaa come up with ways zenye wanaweza reduce easy on street parking. Unaona kama hizo matatu zenye zimepanga line hapa. Matatu wanafaa park mbali, then unakuja tu kama unabeba kama umeenda. Hiyo ni a whole 3 meters. Hii 3 meters then una dedicate ya watu waweze kutembea peacefully. A whole lane is gone. A whole lane is gone. Hizi matatu zimetulia hapa for almost 3 hours. Alafu sijui kama umewahi experience kwamba inafikanga ma time. Hizo walk paths hizo zinakuwa kwa shop. Hawkers wanajaa kabisa, so lazima inapushwa wase huko. Actually from 4 PM ukiona hizi walkways zitakuwa infested. Ni a form of it is squatting, in a way of illegally occupying the space. To comprehend our current situation, you must journey back into the past, back to the days when buses from the Kenya Bus Service ruled city roads. It was in 1992 when Petronila Maweu arrived in the capital city from her rural home in Makueni, southeastern part of Kenya. She had just completed her secondary education and Nairobi was her perfect destination. Sasa nikatafuta kazi, nikakosa. Sasa nikaona badala ya kutinda nikisunguka, wacha nianze biashara. Sasa mimi nikaendelea na biashara. Nikija siku kwa na watu wengi sana. Maisha wananchi sijaona. Nairobi's population
wasn't as much as it is today. 1.5 million people lived in the capital then. Streets were clear. And one could see from one end to the other. There were no hawkers, she says. Ungeona watu wengi kama hivi. Watu walikuwa unapata kama watu wachache. Wanaingia gari wanaenda. She tells me how organized the city's transport system was then. Unaona kama hii saisili. Sana sana. Unajua hii saisili kitambo. Sikuwa zinaenda msukuko. Zinaenda msukuko. Inabeba inaenda msunguko. Hata Kenya basi kwa inaenda. Hata Kenya basi zikuwa zinaenda zinasukisha. Wale wa nini wanapanda wanaenda. Inaenda inapanda. Lakini unajua siku hizi magari imekuwa mingi. Hii zinasimama zinabeba watu, hii inabeba watu, zile zinabeba watu na imekuwa mingi sana. Na watu ni wengi. Kitambo watu hawakuwa wengi. Lakini siku hizi watu wamekuwa mob kabisa. But Nairobi has since changed with time. The Kenya bus services, as they were known and operated when she arrived in Nairobi, is long gone. The city is now home to over 4 million people, with daily commuters from satellite towns pushing up the population to over 5 million. Every day, the Central District feels the pinch of Nairobi's growing population. How much? Zote ni 500. Zote ni 500. Petronila tells me that she has seen Tomboya become a street where rules seem to be mere suggestions and the only law is survival. Resistance to authority is as common as the chaos itself. Hata hapa tuseme saa moja ukija hapa utapata hiyo mangale laini imetoka hapa mpaka huko imezunguka na kuna mangale hivi vile ni pale vile pale ukienda ordination utapata watu wamejaa line na kitambo ungepata line kwa sababu ya gani watu walikuwa wachache. Siku hizi watu wamekuwa wengi sana. Ndio sababu nilisikia nikikwambia kuanzia miaka ya kidogo ya zamani hapo zamani kukuwa na shida kama hiyo. Kwa sababu kila mtu ako wapi? Ako kasini. Even those tasked with maintaining order are not immune to the allure of chaos. Along Tomboya Street, I came face to face with city county officers who are the epitome of chaos here. First, I see them crossing anywhere they want and over median pavements, which are now in a sorry state. They do it with lots of impunity. I saw how their actions contribute to the never-ending traffic snarl-ups. But again, they do not care. The street is a cacophony of incessant mayhem. Motorcycles zigzag through traffic, transporting people often without helmets. Then you have tuk-tuks. It's like there is a competition of who will drive in the opposite direction or who will go over a median pavement. You must be one step ahead to avoid accidents. Kenya experiences a high number of deaths on the road. According to the National Transport Safety Authority (NTSA), 4,324 people died in road accidents in 2023. Almost half of the victims were two-wheelers, cyclists and pedestrians.
At least 10,769 people were seriously injured and 7,792 were slightly injured. Mimi naitwa Sylvester Masesi Mulwa. Hii kazi nimefanya katikati ya muda miaka 5. Leo hali si mzuri sana. So mimi wateja nimepeleka ni kama wateja 3 4. Mimi wateja wangu uletwa hizi magari za magare na zomba dogo. Hapa Dominion. Mimi kuwapeleka kwangu bora wafike kwa stay mahali wanaenda. Alafu wale wateja wengine mimi upata ni wale wa kila siku. Kama upande wa kubebea maoka kazi, kuna wengine unipatia mpaka kama delivery. Ile kitu muhimu ni kuendesha kitu ukiwa mwangalifu kwa barabara. Si kupenya kwa magari. Wewe fuata gari venye inaenda, kama kuna jam, enyewe kuna ile nafasi unaonanga unaweza pitia. Unapitia nafasi. Haya. Sasa zingine hii kitu si lazima ufuate gari direct. Unaweza pitia mpaka upande wa pavement. Unaruka hii side nyingine kwa manyumba, ukiona jam umetoka unaingia. Kuna siku ishanifanikia by the way. Hata ukiangalia trolley yangu kuna mahali imekunjika. Ishaguzwa ni gari. Hata si mbali, ni hapa tu, hapa Odeon. Nilienda kupenya tu kidogo. Sijui gari ilikuwa sijui kama ilikuwa Gameto ama ilikuwa gani. Nisikia tu imeguu. Kidogo nikaona mpaka trolley yangu iko chini. Kaona yenyewe bado kitu fanyika. Lakini uzuri wangu sikuumia. Getting stuck in traffic is the order of the day in the capital city. It is becoming too small for its population. Sometimes the street cannot handle the volume of traffic. It is not unusual to be stuck in traffic for hours, bumper to bumper. It paints a picture of just how poor the city's transport system and planning is. Successive plans to bring back sanity have all failed. Mali ya kujenga stage ni mingi. Wataweza fungua kwa Ngara na ikuwe iko stage. Ngara ilikuwa ni kwa serikali. Sasa na huku Ngara wataki kufungua. Unajua sasa waliwacha watu wamekodesa huko. Unaona hizi parking zimechukuliwa na buses? Yes. Na hizi parking zimechukuliwa na buses? Yes. Hiyo ni a whole 3 meters. 3 meters can do a lot. Ukiamua umededicate hiyo lane mpaka umeweka some form of a divider mechanism. Useme hii ni ya watu peke yake kutembea, watu na labda watu tunaweza kubali ni mkokoteni. Hiyo 3 meters. Na gari zipark pale roundabout ya Koja, unaona? Then ikifika wakwe na system yenye ikifika 1 hour, tunajua ni gari next inabeba. Hiyo gari inakuja inabeba inaenda. Watu wanasimama stage. Watu wanasimama stage, gari inakuja inabeba. So si ati anakuja kusimama, anakuja kama amebeba ameenda. Sasa occupy all 3 meters na hakuna kazi inafanyika. Na amesimama the whole day. Hiyo ni dead space. Badala ya kungangana na hii, watumie hiyo dead space na waone venye wana manage the system. It will work. Thank you so much. Welcome. Sasa unaambiaje wale watu wana watch Kenyan Historian? Mimi naweza waambia wa subscribe na wa keep supporting the guy. You are very talented. Najaribu. Najaribu tu bwana. Sikujaribu. Bana Buda. Lakini kuna wasee hapa, unaona huyu jamaa hapa hivi. Huyu jamaa ananingarisha huyu. Bana director. Nasikia anaitwa director. Huyu ndio director producer. Akisema nikimbie na kimbia. Akisema ruka juu. Napenda. Naruka juu. Alafu napenda design venye uko diverse. Ukienda magadi uonyeshi tu watu the town itself. Yes. That road is so bad. Yes. Nilitumia actually I was going to Magadi. Nikafika Ole Polos nikaambia wife acha tuingie Ole Polos. Magadi hiyo barabara ni mbaya. Inahitaji dedication. Ukuwe na umaamini unaenda Magadi. It's so bad na it's even worse ikikupata usiku ukirudi. Magadi is so far. Actually the road inafanya inakuwa so far na ni karibu. Yes. Ukienda mchana urudi usiku na hizo magari na lights na venye it's so narrow. Unatoka nje. Itabidi utoke nje barabara. So uliwatch hiyo? Niliwatch hiyo. Hata mimi mwenyewe nilipenda hiyo story. Nilipenda sana. Na nimeona watu wameipenda. Yeah. So My name is Enoch and I am the Kenyan so that's the idea. Mimi napenda hiyo kukua diverse
yenye una tackle different issues, narration, nini, traffic, kutembea pale nini, bring it all. Tuna hope we make it better. Make it better. With your support and the support of everyone supporting Kenyan historians. Yes.